சிங்கத்தையும் புலியையும் வந்து காட்டில் நம்மள மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் தனியாக பார்க்குறதே ஒரு அபூர்வமான விஷயம். அதே சிங்கத்தையும் புலியும் ஒன்றா சேர்ந்து பார்க்குற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா எப்படி இருக்கும்? அதோட சேர்த்து அந்த சிங்கத்தையும் புலியையும் ட்ரெயின் பண்ண அந்த மாஸ்டரும் கூட இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரில்லியண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இட்ஸ் ஸோ அமேசிங் டு see the three of you together. இதுதான் வந்து நெஜ ஸ்டார் பவர் அப்படிங்கிறது வந்து நான் உணர்றேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பு சாத்தியமா அப்படின்னு யோசிக்கிற சமயத்தில் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி நிறையா உழைச்சி முடிச்சு இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க நிதானமா. ஆனா உள்ளுக்குள்ள நிஜமாவே அந்த நிதானம் இருக்கா? இல்லை ஏன்னா ஒரு சில மணி நேரத்தில் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கும்பொழுது, சார் ராஜமௌலி சார், வில் ஸ்டார்ட் வித் யூ. உங்களோட மனநிலை இப்போ எப்படி இருக்கு? எனக்கு நிதானம் கிடையாதுங்க. நான் ரொம்ப டென்ஷனில் இருப்பேன். ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிங்கம் புலி ட்ரெயினர்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? சிங்கம் புலி கரெக்டு தான், ட்ரெயினர் கிடையாது. ரெண்டு பேர் வந்து அன்டேம்ட், அன்ட்ரெயின்ட், வைல்டு. சார் நான் வந்து கொஞ்சம் கிளவராக ஒர்க் பண்ணணும். I can't work like a trainer. I should treat them like an untamed tiger and untamed lion and somehow get my job done. Okay, so இப்போ நீங்க வந்து பயம் இருக்கா, டென்ஷன் இருக்கா, ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கா, அபாடா ரிலீஸ் அப்படின்ற மாதிரி? பாருங்க, முதல்ல வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த பேண்டமிக் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் த போஸ்ட்போன்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நடந்துச்சு. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக வருது. ஸோ அந்த ரிலீஃப் பயங்கரமாக இருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் ஹவு பீப்புள் ஆர் வெயிட்டிங், வி ஆர் ஆல்சோ eagerly waiting to see it on the big screen and with the audience and everything. That is அது இருக்குது. பட் சேம் டைம் நத்திங் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட். ஸோ அந்த பயம் இருக்கும், கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும், பயம் இருக்கும், ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும். மிக்சட் ஃபீலிங்கில் இருக்கீங்க. ஓகே சார், இப்போ கொஞ்ச காலமாக வந்து முன்னாடிலாம் வந்து ஹீரோயின் கெமிஸ்ட்ரி பற்றி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. கொஞ்ச காலமாக அடிக்கடி கேட்குற விஷயம் வந்து ஒரு டைரக்டரும் ஆக்டரும் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்டிமசி இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல படம் கொடுக்க முடியும்னு. இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு 2 ஹஸ்பண்ட்ஸ் இல்லை 2 வைஃப்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் கம்பேர் பண்ணி ஆகணும். நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இந்த கான்செப்ட்? டைரக்டர் ஆக்டர்ங்கிறது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் மாதிரி இருக்கணும்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? பொண்டாட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு பாய்ஸ் நைட், பாய்ஸ் பார்ட்டி, வர்க்கிங் டைம்ல சார், ஃபிலிம் ஷூட்ல. Do you think? I don't see whatever it should be like, whether you call it husband or wife, or whether you call it brother and brothers, or you call it friends. Thing is, we should be quite open with each other, and we should have a lot of confidence in each other. I mean, if I tell Charan to jump 30 feet down, he should have the confidence in me that the director must have checked everything and made it safe for me, so that I just don't need to worry about the safety features. I just need to worry about how I act. What I need to do. I'm just saying that as an example. So that kind of confidence should be, they should have on me, I should have on them. Now, luckily, even before the film started, if you just even keep RRR aside, we have that kind of vibe, friendship, bonding. And we have that. Yes. We work with I work with both of them. Correct. And they are friends among them even before the film started. So that bondage is there for a film like this. That's very much needed. Luckily, it is there. Is that also a strong reason why நீங்க வந்து காஸ்டிங் பொழுது வேற சாய்ஸஸே இல்லாம இந்த 2 பேர் தான்? Yes, that's definitely ஒரு ரீசனுங்க. ஏன்னா 2 ஸ்டார்ஸ், இந்த பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ்னு எடுத்துக்க ஒரே ஸ்க்ரீன் மேலே காட்டுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. There are so many consequences. You can talk about box office, you can talk about fandom, you can talk about just their careers itself. Correct. So many things we have to take into consideration. Being friends helped me a lot in casting them, in giving them the roles that I have given them in every aspect. So how do you think to that level, sir? உங்களோட thinking as it is பயங்கர யூனிக்கா இருக்கு. நாங்க விஷுவலைஸ் பண்றதை நீங்க காமிக்கிறதுக்கே எவ்வளவு யோசிப்பீங்கன்ற லெவலுக்கு நாங்க யோசிப்போம் ஒரு ஆடியன்ஸா பார்க்க. பட் திஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டீடைலிங், இப்படி சாப்பிடுவாங்க, இப்படி தூங்குவாங்க, இந்த மாதிரி நடப்பாங்க, இது எங்க ஆரம்பிக்கிற ஒரு ப்ராசஸாக இருக்கும்? அப்படி இல்லைங்க. அது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணோம்னா, story, we made the story, we made the characterization, but the behavior, their
how they talk, how they walk, and how they behave. This thing, we made that workshops, what he said. Okay. So we had a questionnaire. Suppose let's say Allur Sitaram Raj. I didn't take the actual historical Allur Sitaram Raj. But the fact is that he's a very well learned man. Even in those days, he was a well read person. Not only English and modern sciences, he also read all the Puranas, and he's a yoga guru himself. You know, so I took that information. Okay. So there is this person who has lot of angst looking at the people that are around him, his own people, and he's a well learned man. So this kind of person, imagine in those days, how would he behave Yeah. when he faced with some issue? How would he behave? So we had that kind of conversations. So out of that came the kind of a stoic, calm personality. So those information I gave it to him. Similarly, the same information I gave it to him. We learned that in the process of filming earlier films. Okay. So when we did those workshops, it helped the actors a lot. When the actors are very clear, it gives a lot of Clarity for you. clarity for the director. So it's a nice ecosystem that happens. So Okay. that is experience from the previous films which we. So basically எல்லாமே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ல நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணிடுவீங்க. Yes, everything. ப்ரொடக்ஷன்ல the focus everything. is only the shoot. Only on getting it right. That's it. எதுமே டயலாக் கூட மாத்த மாட்டீங்களா சார் No, ஷூட்டிங்? dialogues. When someone asked me that, do you lock your script before going to the shoot? Yes, I'll definitely lock my script, but I won't throw the key away. I'll keep it with me. That is so nice. Okay. And how would you say நம்மளோட பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து தமிழ் சினிமா, தெலுங்கு சினிமா, ஹிந்தி சினிமா எல்லா சினிமாவையும் புரட்டி போட்ட போது இந்த ஸ்கேல்ல ஒரு படம் எடுக்கிறது அப்படின்றது would have been extremely challenging for you as a director, for both the actors, because உங்களோட ஃபிசிக்கை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஒரு படம் தான் நீங்க கமிட் பண்ணிருந்தீங்க 3 வருஷம். நீங்க நடுவுல போய் ஒரு படம் முடிச்சிட்டு வந்துட்டீங்க. அதை எப்படி பண்ணீங்களோ எங்களுக்கு தெரியல. Father's movie. Yeah, but then இவ்வளவு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு நடுவுல ஒரு பேண்டமிக். ஹவு டிட் யூ கோப் அப் அண்ட் were there நீங்க சொன்ன இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்டை லாக் போட்டு அப்போ கொஞ்சம் அந்த லாக்கை எடுத்து வேற ஏதாவது மாற்ற வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துதா? Usual வந்து I won't change major portions. Maybe some detailing here and there, maybe a little bit editing and there. Those are the things I change. Maybe a little bit dialogue to get it more tighter, to make the scene more tighter. Those kind of small details only. The major thing I never changed. Okay. So for this film also I never changed. And pandemic didn't affect the outcome of my film. It only made us work harder. It made us worry a little bit more what's going to happen. Financially, it's a little bit, not a little bit, a lot more burden on the production. But the final output, the creative part of it, it never hampered. No, it never hampered. In fact, it gave us a little bit more time to do it better. Sir, you being the monster as they call. Headmaster, monster இல்ல. Headmaster. And the perfectionist. இப்போ 2 பேரும் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, இந்த ஷார்ட்டை நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம், இல்லை வந்து இன்னைக்கு என்னோட ஒய்ஃபோட பர்த்டே, கொஞ்சம் சீக்கிரம் பெர்மிஷன் கொடுங்க, கிளம்பலாம், இப்படிலாம் சொன்னா எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ஹலோ ஃபோன் பிடிச்சி போவாங்க. He won't hear all this. He won't. Genuinely. அண்ணா இல்ல, உடம்பு சரி இல்லைன்னா Adjust ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. We can't do anything about it. See, ultimately they have to do it. But if they come and say எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா, of course I'll say okay. But if I see that they are suffering and they are not asking me, I will not go and say, are you not feeling well, you want to take off? I will never ask them. Okay, அவங்களா சொன்னாதான் நீங்க கன்சிடர் அவள் சொன்னாதான் then I'll consider. But even if I see they are suffering there, I will not. Okay. So if they are suffering and doing that, that means they are able to do it, no? ஓ அப்படி எடுத்துப்பீங்க. So they will. இது உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல இது வரைக்கும்? இல்லம்மா, my only complaint is Rajamouli does not have a nerve in his body called empathy. Sir, he has, sir. Sir, காலையில ஒரு நாய்க்குட்டி அவ்வளவு பாவமா அது கொலைச்சிட்டு இருக்கும்போது You are அவர்லாம் listening கூட்டிட்டு to போய் him, Amma. We have seen him. So இல்ல அவருக்கு ஓகே இன்னைக்கு 10 ஷாட்ஸ் எடுக்கணும். ஃபிக்ஸ்டு. He has to அந்த 10 ஷாட் எடுக்கணும். இல்லன்னா அவருக்கு உள்ள அழு வந்துடும்.
நான் இது 10 ஷாட் முடிக்கலையே. ஒரு நாளுக்கு இட்ஸ் லைக் ஒரு 50 லட்சம் ஆகுது. இல்ல இது யூ கான்ட் வேஸ்ட் மணி. There were times where I was sitting and he was also suffering. இப்படி உட்கார்ந்து என்னடா இதுன்னு பார்த்தா he will not move his seat. He will not even get up from the monitor. He'll be just sitting there. He'll be planning for his shots. Okay. If he really thinks, oh my God, really பாவம், both of them are really suffering. அப்போ வந்து சும்மா அப்படி வந்து என்ன அது But இவங்கள இப்படி இருந்தா தான் வலியா இருக்கானா it's அம்மா right. பெட்டர்ன்றீங்க. Yeah, otherwise every schedule will ask. சரி போங்க. ஓ சொல்லுங்க. இதுக்கு உள்ள இல்ல அவருக்கு டைம் எடுக்கணும். இப்போ he takes his time. சரி 10 ஷாட் ஐயா சரி இப்போ he is suffering. ஓகே வேற ஷாட் எல்லாம் வெச்சு இவர் நான் அம்ச்சிடலாம். அவர்ன வெச்சு அந்த கால்குலேஷன்லாம் பண்ணிடுவாரு. அப்புறம் திருப்பி அடுத்த நாள் அவர்ன அம்ச்சிட்டு யா மேல ஷாட்ஸ் எடுக்கிறது. It takes time for him to plan. But having said this, Rajamouli does not have an empathy nerve. For our personalities இவங்க இப்பதான் இருக்கணும். இல்லன்னா every schedule will ask for 2 breaks while the schedule is going on. Okay, so I still remember Rajamouli sir நீங்க இன்டர்வியூஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவீங்க during பாகுபலி ரிலீஸ் பிரபாஸ் சார் is such a ஒரு lazy actor. அவர் வந்து கட் சொன்னா அப்படியே நிறுத்திடுவாருன்னு சொல்லி. What is the opinion you have with both of them? அந்த விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் too disciplined கரெக்ட்டா? Not completely different. Each person is different. Tarak is like an early person. He is like with the sun. He is more like me. With the sun, his energy will go up. With the sun, his energy will come down. Okay, that's you also. Yeah, that's like me. Charan is more of a night person. I'll say from afternoon his energy will rise, and through the if it's nights, Charan is happy. Night, and we had lot of night. Lot of 65 nights we shot for the interval sequence. Okay. Just the interval sequence. So Charan will be very energetic, and Tarak will be like. எப்படா He will be முடியும்? sitting. All the energy in the morning will come down. He will be silent sitting. If it's morning shoot, he will be calm and he will be like da 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 going on. Okay, that's interesting. படத்துல வந்து ஆலியா வந்து ராம்சரண் சாரோட லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம். சார் இது உங்களுக்கு ஃபீலிங்கா இருந்துச்சா? என்ன இது நான் மட்டும் கஷ்டப்பட்டு புலி எனக்கு முன்னாடி வைக்கிறீங்க, அவருக்கு மாத்திரம் ரொமான்ஸ் feeling எப்படி இருக்கும்மா? All the scenes அவங்க கூட தான் இருக்கும். என்னோட இருக்கு. என்ன சார் இது எனக்கு புரியலையே. You have to wait and see for 25th. Why? He's just given me the love interest. Oh. But scenes are with me more. எனக்கு யோசிக்கவே முடியல இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. Basically, it's a cameo role. Alias is a cameo role. She comes in at an important juncture. There's a requirement why she comes and why she has to do what she has to do. Okay. So that main important scene happens with Tarak. Oh, ஆனா லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் But why it happens is because she's Charan's love interest. பட் அவங்களுக்குள்ள ரொமான்ஸே கிடையாது. It's very subtle. It's very, backstory. because it's a cameo, we don't subtext have too much of screen space for Alia. Okay. The other thing about your film, sir, is that ஒரு strong plot, அதில் ஒரு ரொம்ப ஹார்ட்கோரான ஒரு ரிவெஞ்ச் ஒரு விஷயம் இருக்கும். அதுக்கு நடுவில் நிறைய இமோஷன்ஸ் இருக்கும். இதை படத்துக்கு படம் நீங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்ல முடியுமோ அதை சொல்லுவீங்க. இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் குவைட் கிளியர் பிரிட்டிஷ் தான் வந்து அந்த ஸ்ட்ராங் வில்லனாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி. பட் அதை தாண்டி நடுவில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் லைக் சமுத்திரக்கனி சாரை பார்க்கும்போது ஓ வாவ் நம்மளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம். அதே மாதிரி வந்து அஜய் தேவ்கான் இருக்காரு. ஸோ இதில் இவங்களோட ரோல் என்ன படத்தில்? See, everyone is a supporting role. And what they are supporting is the story. Each pillar is important. They are like pillars of the story. If one pillar is not there, the building will collapse. Right. So that's the kind of characters that they are playing in the movie. Okay, and do you have a strong villain in this film? If you ask me who is the villain, the hero, the heroine, everything is these two in the film. Oh. They are the villains, they are the heroes, they are the heroines. Everything is, all others are supporting. Okay, So this is everything about their friendship. Okay, and they come almost throughout the film, இல்லையா? Yes. It's from ஒரு 75% of the film we'll see both of them together, Yes. which is a big treat for the fans, which is really exciting to see. The highlight is அந்த நாட்டுக்குத்து சாங் வரும்போது the reaction was just like அதை வந்து டிஸ்கிரைபே பண்ண முடியாது வேர்ட்ஸில். To shoot it is one thing, to watch it is another thing. And நீங்கள் ஷூட் பண்ணும்போதே there were so many interesting things. Like நீங்கள் உக்ரைனில் தான் அந்த சாங்கை ஷூட் பண்ணீங்க இல்லையா? So much is happening right now after that. How was the place for you? நீங்கள் போய் அப்போ பார்க்கும்பொழுது மக்கள் ஷூட்டிங் சமயத்தில்? See, at the time, luckily I should say, எனக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லை.
யுக்ரைன் ஆல்ரெடி ஒரு பொலிட்டிக்கல் டர்மாயில் இருக்குது. ரஷ்யா வந்து ஆல்ரெடி கிரிமியான ஒரு ஏரியா நீ ஆக்குபை பண்ணிருக்கு. இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியவே தெரியாது. We just went there, saw the locations were good, and the people were very, very warm and easy to work with. Even though their culture of working is different from our culture of working, they immediately understood what we want and they came into our working space. So it was a fantastic working time. In fact, the song and the நீங்க பார்த்த song வந்து is in front of the president's palace. Oh, wow. Okay. Yeah. Zelensky அவரோட பேலஸ் அஃபிஷியல் பேலஸ் வெளியே ஷூட் பண்ணோம். ஸோ தேர் வாஸ் ஸோ ஈஸி டு ஒர்க் வித். தே காட், ஐ செட் ஐ லைக் திஸ் பிளேஸ் அண்ட் தே செட் இட்ஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் பேலஸ். ஓ தென் ஐ கான்ட் கெட் இட். No, we can get it. What? In front of the president's palace? I can shoot a song, the kind of Natukuttu song. They said, yeah. And it's the president's palace and beside it is the parliament. One side is parliament, one side is unbelievable. And yeah, they got the permissions and they were very comfortable. எவ்வளவு நாள் இருந்தீங்க அங்க? 25 days. Yeah, 25 that's days. such a long time too. The song itself took about 12 days to shoot. அது தாண்டி then we had rehearsals அதெல்லாம் போட்டு ஒரு 22 to 25 days. I mean, நீங்க இதை டிஸ்கிரைப் பண்ண வந்து என்ன இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணுமே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் வந்து எங்க மைண்ட்ல ஓடுது. ஸோ ஃபைனலி பிஃபோர் ஐ கெட் டு மை ரேபிட் ஃபயர், ஒரு 3 வருஷம் உங்களோட வாழ்க்கை லைஃப் எல்லாம் அர்ப்பணிச்சு பண்ண இந்த படம், இதில் உள்ள லேர்னிங் விச் யூ வாண்ட் டு கேரி ஃபார்வர்ட் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப்னா நீங்கள் 3 பேரும் என்ன சொல்லுவீங்க? I'll start with you, Rajamouli sir. Learnings from RRR. Now, how much ever we think we have prepared for the film, pre-production நான் ரொம்ப டைம் எடுப்பேன். பட் எவ்வளோ டைம் எடுத்தாலும் எவ்வளோ கம்ப்ளீட்ல ப்ரிப்பேர்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் பண்ணாலும் there will be something that will come up. So we have to be alert. Continuously be alert for something that is surprise us and be on your toes, and that needn't be a problem always. That can also be an opportunity. So we should be keep Mentally our minds alert. open. Keep our minds open. So that's Super. what I learned with Super sir. Tarak sir. The same thing. I was about to say that because especially in this movie, fine, we've forget about all the other things. We were very safe when we did the most strenuous, the most risky stunts for this film. We injured ourselves in the most idiotic way. Very idiotic way. Where literally Charan, we were on a stage like about 2 feet, 2.5 feet. 2.5 feet stage. சும்மா அப்படியே he was talking, pace to pace, பின்னால் போய் விழுந்துட்டார் கீழே. He injured his knee. இது ஷார்ட் மோது. This was not even கூட இல்லையா? it wasn't even a shot. சும்மா he was telling how he is going to do the scene. 2.5 feet சொல்றீங்க. 5 feet down. இல்ல 2.5 feet. 3 feet. You But fell when in you a very fell wrong the- way. And But see, he had 3 a feet he knee. fell in a very wrong way. He but injured the his edge knee. of the thing, ACL tear. Exactly. There was a Complete ligament ACL tear. And then for me, it's very simple. I was just holding a gun. I had to do this. I did this. And I injured a tendon here and a cartilage here. How does that happen? How does that happen? And it was not even a most like risky stunt mari. Adu illamma. It's Right. just the most riskiest. So it's just no, the risky stunts, on the second day of shoot, both of them were hanging on the ropes, some 45, this one. Okay. They were hanging some 45-50 feet in the air and swinging like pendulums, and they have to come and catch both of their hands and going on the second day. Right. Nothing happened. and there's no beds, there's nothing, there's water. Oh. They're like barbed wires coming out in the water. What if you fell? No. Yeah. 60 feet, you were like literally oscillating like a pendulum, swinging like a pendulum. Most Nothing. unexpected day, the unexpected things happen. Like So I just shot my have to be alert. first episode Keep with your mind open. 3,000 people to on screen it looked like 10,000 people. Okay. But we literally shot with about 2,500 roughly. And he has rehearsed for so many days and months, not a single scratch on me, fighting against 2,000. One person and 2,000 people falling on him. I mean, like there are multiple cameras, and I say action, 1, 2, 3, you can't see anything. There is dust completely enveloping these people.
we don't know where the hero is. What, and after I say cut, it will take 10 seconds for the dust to settle down. Then we see then this you'll guy see where- coming out. Charan is there. Okay. We shot like that for some 15 days. Nothing happened. No one got, not just Charan, no one got injured. Maybe a little bit scratch or little bit superficial scratch or something. That's it. No injuries at all. Okay. And on this thing where he was just, okay sir, he was walking back, he fell and he injured this thing. 4 months? 4 months gone. 4 months gone. 4 months for that? Yeah. I mean, it's a complete tear. I couldn't walk. I was on cast. But what is the learning thing for me? I mean, taking back home after RRR is, I think, like Rajamouli Garu said, by mistake, I didn't plan to unlearn and come. It just happened that I unlearned and came, and I learned so much. I can't say what I learned. I cannot put it in words. 265 days or 300 days we shot. I cannot put it now in words. There's so many things I've learned, so many things I was open to. The working with him, few scenes, I was enjoying and I was learning as an actor, from a co-star. And from him, his dedication has gone to in 10x from the time I worked to now. That is something as an actor I want to adapt from him. Beautiful. And that commitment. And there was so much of learning from this film, which is definitely I'm going to put it to use in the coming decade. Excellent. That's exactly what we want to also ask. இப்போ வந்து நீங்க you've already established a career, huge actors coming into a huge film, and இப்போ இதுக்கப்புறம் உங்களோட decision making while judging a script or the things you're looking for to work with, இந்த படத்துக்கு அப்புறம் மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? Absolutely. Every film is a learning experience. And this is something different than what we've done before. This probably, I would rate it as, till RRR, there's a saying. There's this movie called Shiva. Right? Yeah, such a big film. Which Ram Gopal Verma sir did. They used to say that Telugu industry is defined into two eras. One is before Shiva and one is after Shiva. And then after that, it is before Bahubali and after Bahubali. For us, our career is before RRR and after RRR. So I would say RRR is the base from what we are going to do now. Does it All scare thanks you, to him. sir? Sorry? Does it scare you? இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல போய் வச்சிட்டாரு சார் உங்களை. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? Well, Definitely there. I think it hasn't worked when you feared about your future. So I think that's why there's a saying that Rajamouli's heroes have never got a success post his success film. success. But I think it's wrong. You are so deep filled into fear that you're unable to think properly. So, but I will not say it stresses me. I'm waiting to see how the life goes on from RRR. All thanks to RRR him. has given us a lot of clarity. Also. Yes. In positioning yourself. Yes. And how to declutter, and when you're moving on to the next script, how to again declutter from the RRR learning and the positioning and everything, and again start like how you started before RRR. Yeah. But what about the audience or the perceptions? The audience that we don't know, ma. We should not take it when we are listening to scripts. Unfortunately, it is our perception. We are rubbing it off on them. That's true. They are the most open-minded people. They come into a film to see what you want to tell them. Yeah. Unnecessarily, we are rubbing it off on audience saying that, oh, they are expecting. Expectations are always there. For every film. It is what you give them. They are very happily open-minded. You give them, tell them with full clarity, they will accept it. Sure. But that's how the industry works. I mean, that's how it is. Touchwood, of course, it's going to have that great impact on people in the audience after it releases. I think one of the exercises, நாங்க என்ன பண்றோம்னா அதை unlearn பண்ணிட்டு அந்த image பக்கத்துல வச்சிட்டு we have to start again fresh, like we are doing for the first film மாதிரி. அப்படிதான் சங்கர் சார் படத்துக்கு போயிட்டு இருக்கீங்களா? அப்படியே போறோம். Every subject I decided to go like that. That way you are a lucky person. ஏன்னா வந்து நாங்க சங்கர் சாரை வந்து பிரம்மாண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ் சினிமால. சார் இஸ் ஆல்சோ பிரம்மாண்டம். ஸோ 2 பெரிய பிரம்மாண்ட படங்களை கொடுக்கக்கூடிய டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ண ஹீரோ அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு மட்டும்தான். இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஹீரோவும் அப்படி பண்ண முடியல. அவரோட செட்லேருந்து அப்படியே இப்போ நீங்கள் இன்னொரு பிரம்மாண்டத்துக்குள்ளே போறீங்க. How is that experience? Do you draw similarities between them, or is it very different? The thirst for filmmaking is absolutely the same. That's why he's been Shankar sir for so long. From 92, we grew up watching his films, and thank God I got the experience of RRR.
I'm able to also, meet his expectations also. Well, sir, we just wish you the best for RRR and looking forward to your magic coming in again and again, and your fantastic performances killing us and making us so entertained. So the final part of it is my rapid fire, which I'm going to quickly finish. I thought you just five- forgot about it. Yeah, no, how would I forget, sir? That's the fun part.